Der Regen prasselt feet auf den Asphalt der alten Landstrasse. Dichtwolken hingen tief am Himmel, und nur ab und zu blitzend das Licht eines fernen Autos durch den Nebel. Lara zog den Kragen ihrer Jacke hoch und ging schnellen Schritts weiter. Sie kant die Straße gut, sie fahrt direkt aus der Stadt hinaus, vorbei an Feldern, die jetzt vom Regen glanzten, und hinein in ein Viertel voller alter Backsteinhäuser. Doch heute fühlt sich die Straße andersen. Lebendig. Lara war auf dem Heimweg von ihrer Arbeit in einem kleinen Café. Eigentlich hat sie den Bus nehmen sollen, aber sie wollte frisk Luft, wollte ihren Kopf frei bekommen. Seit Wochen arbeitet sie fast rund die Uhr, sich ein neues Leben aufzubauen. Und obwohl sie kaum noch schlief, war da eine Energie in ihr, die sie selbst nicht ganz verstand. Plötzlich hört sie das Brummen eines Motors hinter sich. Ein schwarzer Wagen fuhr langsam nachher, und das Licht der Scheinwerfer glitt wie Schweinegierige über die Straße. Lara blieb stehen und dreht sich Der Wagen hielt an, nur wenige Meter von ihr entfernt. Die Getanten Scheiben ließen nicht erkennen, deren Sass. Langsam öffnet sich die Fahrräder. Ein Mann stieg aus, groß, schlank, in einem dunklen Mantel. Sein Gesicht war nur schemenhaft im Dämmerlicht zu sehen, aber seine Stimme war klar, rief, sie sollten hier nicht allein laufen. Es ist spät, und die Straße ist, nun nicht gerade sicher. Lara verschränkt die Arm. Danke für die Warnung, aber ich komm schon klar. Der Mann lächelt schwach, als würde des Antwort erwartet haben. Es geht nicht darum, dass sie schwach wirken. Es geht darum, dass manche Leute hier in der Nacht nicht freundlich sind und sie, fragte Lara misstrauisch. Ich bin nur jemand, der ungern zusieht, wenn andere in Gefahr geraten, sagte ruhig. Mein Name ist Adrian. Lara zagert. Gendet was an ihm workt vertraut, obwohl sie in nies übergesehen hat. Vielleicht lag es in seiner Art, so gelassen und gleichzeitig aufmerksam. Sie spürt, wie ihr Herz schneller schlug, nicht aus Angst, sondern aus einer unerklärlichen Spannung. Und was machen sie dieser Zeit hier, fragte sie. Geschäftlich unterwegs, antwortet knapp. Aber vielleicht, sollte ich sie ein Stück mitnehmen, Lara dacht kurz nach. Es war vernünftig, zu sagen, der Regen wurde starker, und der Weg nach Haus war noch lang. Doch Gendet was in ihr Wollt nicht so schnell nachgeben. Ich gehe lieber zu Fuss. Aber danke Adrian nicht, ohne beleidigt zu wirken. Dan begleit ich sie zumindest ein Stück. Keine Sorge, ich bleib auf Abstand. Sie gingen nebeneinander her, ein paar Schritt auseinander, während der Regen immer lauter wurde. Lara spürt seine Präsenz, ohne dass sie direkt ansa. Schließlich begann zu reden, nicht aufdringlich, sondern mit ruhiger Stimme. Erzählt von seiner Arbeit im Importgeschaft, von Reisen nach Italien und Spanien, von langen Nächten, in denen lieber unterwegs war als allein in einem Büro. Lara hört zu, manchmal nicht sie nur. Sie merkt, dass sie mehr über ihn erfahren wollt, obwohl sie sich selbst davor warnt. Nach einer Weile erreichten sie den Straßenlaternen, die ein mattgelbes Licht auf den nassen Asphalt warf. Lara blieb stehen. Hier geht's für mich nach rechts. Danke, dass sie mitgekommen sind. Adrian sah sie an. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Die Straße, sie hat etwas, finden sie nicht, Lara lächelt kurz. Vielleicht. Oder vielleicht bilde ich mir das nur ein tratinen Schritt nachher, nicht bedrohlich, neugierig. Manchmal passieren auf solchen Straßen Dinge, die das Leben verändern. Man trifft Menschen, die man nicht vergessen kann. Sein Blick war ruhig, aber intensiv.
Lara spurt, wie een unsichtbar Spannungswischen innen hing. Sie wollt etwas sagen, doch in diesem Moment hort sie in der Ferne Siren, die immer lauter wurde. Adrian Sakurs in Richtung der Gerosk, dann wieder zuier. Gehen sie nach Haus, Lara, sagte Leise. Und passen sie auf wissen sie meinen Namen, Adrian antwortet nicht sofort. Lächelt nur schwach, als wäre es ein Geheimnis, das nicht erklären wollt. Dann dreht sich ging zu seinem Wagen zurück und stieg ein. Der Schwarzwagen rollt davon, bis nach das Rotrucklicht im Nebel verschwand. Lara stand unter der Laterne und spurt, wie der Regen auf ihr Gesicht fiel. Ihr Herz schlug schneller. War dieser Mann? Und warum hat ihren Namen Juice? Sie beschloss, morgen dieselbe Straße wieder zu nehmen. Nur zu sehen, ob wieder auftauchen würde. Am nächsten Abend war die Straße stiller als sonst. Der Regen hat aufgehört, und der Asphalt glanzt nur noch fucket im Licht der Straßenlaternen. Lara war wieder zu Fuß unterwegs, obwohl sie wusste, dass es unvernünftig war. Gendet was in ihr Wollt wissen, ob Adrian wieder auftauchen würde. Weiter sie ging, desto mehr lot sie auf Jed's Garage. Ein bellender Hund in der Ferne. Das leise Klappern eines geöffneten Fensters. Aber kein Motor in Garage. Kein schwarzer Wagen. Dumm, murmelt sie zu sich selbst. Ich sollt einfach nach Haus gehen doch ihr Schritt verlangsamten sich, als sie dieselbe Stelle erreicht, und der sie in gestern verabschiedet hat. Sie bleibt stehen, sah sich und hort plötzlich leises Nerskenwandschritten auf dem nassen Gehweg. Sie schon wieder, sagte ihn ruhig Stimme hinter ihr. Lara dreht sich Adrian stand ein paar Meter entfernt, den Mantel geöffnet, als hat sie erwartet. Haben sie mich verfolgt, fragte sie, halb im Scherz, halb im Ernst. Nein. Ich bin nur gern abends unterwegs. Und offenbar teilen wir denselben Geschmack für die Straße. Lara schnot leise. Oder sie haben wirklich nichts Besseres zu tun. Adrian lächelt leicht. Viel leicht beides sie gingen nebeneinander her, die es mal ohne das Lara protestiert. Der Wind hat nachgelassen, und die Luft roch nach fucketem Asphalt und einem Hauch von Frühling. Adrian sprach wenig, aber wenn etwas sagte, klang es, als ob Jed's Wort bewusst gewählt war. Was machen sie eigentlich hier draußen so spät, fragte schließlich. Das Café, in dem sie arbeiten, schließt doch früher sie wissen also, wo ich arbeite, Lara blieb abrupt stehen. Stocken sie mich jetzt doch, ich trinke dort manchmal Kaffee. Schon bever wir uns getroffen haben. Adrian worked unbeeindruckt von ihrem misstrauischen Blick. Ich beobachte nicht aus Neugier, sondern weil man viel von ihnen lernen kann. Klingt ein bisschen unheimlich viel leicht, gab zu. Aber ich glaube, auch sie beobachten Menschen gern. Man sieht es in ihren Augen. Sie nehmen mehr wahr, als sie sehen. Lara wusste nicht, was sie darauf sagen sollt. Es stimmt. Sie achtet oft auf Kleingessen, Blick, Wort, ein stilles Hobby, das sie selten zugeben wollt. Und was lernen sie von mir, fragte sie schließlich, halb spottis. Das sie mutiger sind, als sie denken. Aber auch vorsichtiger, als sie zugeben wollen. Lara schwieg. Gendet was in seiner Art macht es schwer, in einfach zu ignorieren. Sprach nicht wie jemand, der Eindruck schinden wollt. Es klang fast so, als wusste mehr über sie, als sollt. Nach einer Weile erreichten sie in Kleinkreuzung, und der nur in einzig Latern brand. Das Licht war schwach, die Schatten tief. Adrian blieb plötzlich stehen.
Wissen Sie, warum ich die Straße mag, fragt der. Nein. Or look at an Sie Michigan while Sie's way welten verbindet. Auf der einen Seite die Stadt, hell, Waller Menschen, berechenbar. Auf der anderen Seite das Viertel hier, ruhig, dunkel, geheimnisvoll. Die Straße entlang muss sich entscheiden, wohin gehört Lara haben Augenbrau. Sie. Zu welcher Seite gehören Sie, antwortet nicht sofort. Stattdessen sa Sie langen, als wollt die Antwort in ihrem Gesicht suchen. Viel leicht zu beiden, sagt die schließlich leise. Sie, Lara which seinem Blick nicht ich glaube nicht an so ein Fake-Grenzen Adrian Lachelt anerkennend. Gut. Dan verstehen wir uns in diesem Moment für plötzlich ein anderer Wagen vorbei, viel zu schnell, Spritzent Wasser aus einer Pfütze direkt auf den Geweg. Lara macht einen erschrockenen Schritt zurück, verlor das Gleichgewicht, Adrian grip blitzschnell nach ihrem Arm, Sie festzuhalten. Sen Griff war fest, aber nicht grob. Für einen Moment standen Sie so nah beieinander, dass Lara seinen Atem spüren konnte. Ihr Herz schlug schneller, Sie wusste nicht, ob es in dem Schreck lag oder in etwas anderem. Als in Ordnung, fragte ruhig. Danke Sie lässt sich rasch aus seinem Griff, als hat Sie Angst, so lang dort zu bleiben. Sie gingen weiter, schweigend, doch die Atmosphäre hat sich verändert. Etwas Unsichtbares schwebt zwischen ihnen, schwöre als über. Kurz bevor Sie Lara Straße erreichten, blieb Adrian stehen. Ich glaube, ich sollte heute nicht weiter mitkommen warum nicht, fragte Sie spontan. Manchmal ist es kluger, dinge langsam anzuhören sen Blick war ernst, fast nachdenklich. Die Straße, man kennt meinen, Sie verreit nicht nur durch die Stadt, sondern auch irgendwohin, wo man sich verliert oder findet, sagte Lara leise, ohne zu wissen, warum Sie das sagte. Adrian nickt, als hat genau diese Antwort erwartet. Passen Sie auf sich auf, Lara dreht sich verschwand in der Dunkelheit, diesmal hört Sie keinen Motor. Kein Wagen, kein Garage, nur das leise Tropfen von Wasser aus den Ästen der Bäume. Als Lara endlich zu Haus ankam, konnte Sie nicht aufhören, an das Gespräch zu denken. War dieser Mann wirklich? Warum folgt es sichern, als würdige Begegnung mit ihm etwas in ihr verandern? Sie nahm sich vor, morgen wieder denselben Weg zu gehen, egal, wie verrückt das klang der dritte Abend kam schneller, als Lara gedacht hat. Den ganzen Tag über war Sie unruhig gewesen. Im Café hat Sie sich mehrmals dabei ertappt, wie Sie Gedanken verloren in die Leertaste start, warend Gast auf ihr Bestellung warteten. Jedes Mal, wenn die Tour aufging, hat Sie gehofft, Adrian zu sehen. Doch kam nicht. Als die Dämmerung einbrach, entschied Sie sich wieder für denselben Weg. Es war fast schon ein Ritual geworden. Ihr Schritt halten leise auf dem Pflaster, diesmal war es ungewöhnlich still. Kein Wind, kein fernen Sirenen, nur das sanft Rauschen der Blätter in den Bäumen. Lara achtet auf jedes Detail. Jedes Licht, jedes Geräusch. Doch Adrian war nirgends zu sehen. Viel leicht bilde ich mir das als ein, dacht Sie. Viel leicht sollte ich einfach aufhören, nachts hier herumzulaufen. Doch als Sie die Kreuzung erreicht, und der Sie gestern getrennt hatten, bemerkt Sie etwas Ungewöhnliches, ein klein, dunkel Gestalt standender Eck, ein Kind, nicht alter als Zen, das Alien im Schatten hockt. Hey, als okay bei dir, rief Lara vorsichtig. Das Kind sah auf, erschrocken, wollte wegaufen. Doch dann blieb es stehen, als hat es erkannt,
Das Sie kein Gefahr war. Sind Sie. Lara, fragt die Esmit Dunner Stimme. Lara Start. Woher kannst du meinen Namen, hat gesagt, ich soll ihnen das Geben das Kind hielt ihnen kleinen Umschlag hoch. Dandret sich und Randhaven, bever Lara reagieren könnt. Verword offnet Lara den Umschlag nach ihm gehen. Darin lag nur ein Zettel, sorgfältig gefaltet. In sauberer, klarer Schrift stand dort, gehen Sie hut nicht weiter. Jemand beobachtet Sie Laras Hörschlag schneller. Sie sah sich hastig aber die Straße war leer. Nur die Laternen warfen Langschatten auf den Asphalt. War das von Adrian? Fragte Sie sich. Oder von jemand anderem? Sie steckt den Zettel ein und Beschloss, trotzdem weiterzugehen. Lagier und ein seltsames Gefühl von Trotztrieben Seien. Nach wenigen Schritten hort Sees, das Leis Geräusch von Skuhen auf nassem Boden, nicht weit hinter ihr. Sie blieb abrupt stehen. Die Schritt verstummten. Adrian, rief Sie leise. Kein Antwort. Plötzlich taucht Eraus dem Schatten auf, als wär Eraus der Dunkelheit selbst geformt. Ich habe Ihnen gesagt, Sie sollen vorsichtig sein seine Stimme war ruhig, aber fester als sonst. War das Ihr Zettel, fragte Lara direkt. Adrian nickt nur. Ja. Jemand hat Sie hut verfolgt und woerwissen Sie das, zagert einen Moment, dann dutet auf ein Auto am Straßenrand. Sehen Sie den Wagen dort? Stand schon gestern hier. Motor aus, aber jemand sitzt drin Lara blickt hinüber. Tatsächlich, hinter der Weinschutzscheibe spiegelt sich etwas, in Bewegung, viel leicht eingesicht. Ist das, flüstert Sie. Jemand, der sich für mich interessiert, und jetzt offenbar auch für Sie Lara frostelt. Was haben Sie getan, das man ihnen nachspioniert, Adrian antwortet nicht sofort. Sein Blick war ernst, und für einen Moment wirkt völlig anders, nicht mehr der charmant Fremd, sondern jemand, der Geheimnis trug, viel like sogar gefährlich. Ich erkläre es Ihnen, aber nicht hier, sagte leise. Kommen Sie fahrt Sie ein Stück die Straße hinunter, weg von dem stehenden Wagen. Erst als Sie außer Sichtweite waren, bleib stehen. Ich handle nicht nur mit Wein und Olivenöl, wie ich behauptet habe, begann Adrian vorsichtig. Ich transportiere auch Dinge, die, sagen wir, sehr wertvoll sind. Manche Leute wollen dies Dinge haben. Und manche glauben, Sie könnten mich erpressen, indem Sie sich Menschen nachhören, die mir wichtig sind mir wichtig, Lara sah ihn überrasten. Wir kennen uns kaum manchmal reicht ein Blick, zu wissen, dass jemand nicht zufällig in einem Leben auftaucht, sagte ernst. Lara wusste nicht, was Sie darauf antworten sollte. Ihr Herzschlag so laut, dass Sie fast befürchtet, könnt es hören. Sie sollten heute Abend direkt nach Haus gehen, sagte Adrian. Ich kümmere mich den Wagen was werden Sie tun, nur reden sen lacheln work die Esmalkol und bestimmt. Ich gehe nicht, bever Sie mir sagen, worauf ich mich hier einlass, sagte Lara trotzig. Adrian sah Sie einen Moment langen, dann nickt langsam. In Ordnung. Morgen Abend erkläre ich Ihnen alles. Aber heute müssen Sie verschwinden. Wir sprechen Sie mir das Lara wollt weiter sprechen, doch sen Blick lies keinen Raum für Diskussionen. Schließlich nickt Sie. Gut. Aber morgen reden Sie trat einen Schritt nachher, so nah, dass Sie sein warm spüren könnt. Sehen Sie vorsichtig. Und falls Sie heute Nacht etwas Verdächtiges hören, rufen Sie mich an ich have Ihr Nummer gar nicht, entgegnet Lara.
Zog ein kleines Kartchen aus der Mantel Task und druckt es ihr in die Hand. Nur ein Name stand darauf, Adrian Varga, und ein Handynummer. Kein Adress, kein Firma. Beverlara etwas Sagenkant, want sich und gegen Zurich in Richtung de geparkten Wagens. Lara bleib Zurich, das Herz klopfend, den Zettel und die Karte in der Task. Ein Teil von ihr wollt sofort nach Haus rennen, doch ein anderer Teil wollt sie hen, was jetzt passieren würde. Alssie sichtlich entfernt, hort sie in der Fernin zuschlagen und in tief Stimme, die rief. Dan das Aufheulen eines Motors. Lara was saint, dass die Straße nicht mehr nur ein nachtlicher Heimweg war. Sie war ein Schauplatz geworden, und sie stand mitten darin die Nacht war unruhig. Lara konnte kaum schlafen. Immer wieder dacht sie an Adrians ernsten Blick, and den Schwarzenwagen und in den Zettel mit der Warnung. Jedes Mal, wenn sie die Augen schloss, hort sie in Gedanken das Aufheulen de Motors. Am nächsten Tag im Café war sie abgelehnt. Selbst die Stammgast bemerkten, dass sie ungewöhnlich still war. Ein alterer Herr fragte besorgt, ob es ihr gut gehe, aber Lara lächelte nur gequält und wich der Frage als der Abend kam, was saint sie, dass sie wieder dieselbe Straße nehmen würde, trotz allem. Vielleicht gerade deswegen. Sie wollt antworten. Diesmal war der Himmel klar, und ein schwacher Mond beleuchtete den Weg. Kaum war Lara auf der Straße, spürt sie des eigenartige Spannung wieder. Jedes Geräusch klang lauter als sonst, jeder Schritt wirkt tiefer. Plötzlich hort sie Schritt. Nicht hastig, sondern ruhig und kontrolliert. Sie dreht sich Adrian kam auf sie zu. Sein Mantel war geöffnet, seine Haltung entspannt, aber seine Augen variieren, das wachsam war. Sie sind also durchgekommen, sagte Ich hab gesagt, wir reden heute Lara verschränkt die Arm. Was ist gestern passiert, Adrian zagert. Ich hab ihn weggeschickt wenn, einen Mann, der mich seit Wochen beobachtet. Ich weiß nicht, für wenn arbeitet, aber hat klar befehl, herausfinden, mit wem ich mich trief Lara schluckt. Und warum? Was ist denn Ihnen so interessant, Adrian sah sie langen, als wohl entscheiden, wie viel preisgeben sollt. Ich bin Kurier. Nicht für normale Dinge, für Informationen. Papier, Vertrag, manchmal auch Beweis. Dinge, die besser nicht in falsche Hand geraten also. Spionage, nennen SIES, wie sie wollen, sagte ruhig. Ich transportiere Dinge für Menschen, die bereit sind, viel dafür zu bezahlen. Und ich sage dafür, dass niemand mich aufhält und jetzt bin ich Teil nur, weil sie mich zweimal auf dieser Straße getroffen haben. Jemand denkt vielleicht, sie waren mehr als das Adrians Blick wurde waker. Deshalb müssen sie vorsichtig sein ich lasse mir nicht vorschreiben, wo ich gehe, entgegnet Lara trotzig. Das weiß ich, erweitert mit einem schwachen Lächeln. Und genau das macht ihnen jemand gefährlich. Sie benutzt, an mich heranzukommen, kann skrupellos in diesem Moment horten sie ein Geräusch, Motorengeräusch, ganz leise, aber nachher Kommand. Adrian wandt sich sofort Da ist wieder ein dunkler Wagen rollt langsam die Straße entlang und hielt in einiger Entfernung. Die Scheinwerfer waren aus, nur die schwache Silhouette war zu erkennen. Bleiben sie hier, sagte Adrian ernst. Egal, was passiert, misken sie sich nicht einnehmen. Ich gehe nicht weg, bis ich weiß, warum es hier jet Adrian sah sie scharfen. Bit. Tun sie, was ich sage nach Beverlara antworten könnt, ging direkt auf den Wagen zu. Die de Wagens öffnet sich, und ein Mann stieg aus,
groß, mit Briten Schultern und einem Gesicht, das man sofort wieder erkennen würde. Varga, rief der Fremd mit tiefer Stimme. Du machst es dir immer schwer und du folgst mir immer nach, erwidert Adrian ruhig. Willst du wirklich, dass das hier öffentlich wird, ich will nur wissen, was du transportierst, sagte der Mann. Und wem du es bringst jet dich nix an Adrian's Stimme war scharf geworden. Lara stand ein paar Meter entfernt, halb im Schatten, und spürt, wie ihr Herz rast. Die beiden Männer standen sich gegenüber wie in einem stillen Duell. Und das Mädchen, fragte der Fremd mit einem kalten Blick in Laras Richtung. Zufall oder mehr, Adrian spannt sich an. Las sie aus dem Spiel oder was, der Fremd lacht leise. Du wirst mich hier mitten auf der Straße ausschalten, wenn ich muss Lara könnt nicht glauben, wie ruhig Adrians Stimme klang. Sie spürt, dass es ernst meint. Der Fremd trat einen Schritt nachher. Du bist alien, Varga. Du kannst nix tun de tauschst du dich, sagte Adrian Kohl. Dan zog etwas aus der Manteltask, kein Messer, kein Waffe, sondern ein kleines Gerät, das wie ein Rekorder aussah. Willst du, dass dein Chef erfährt, wie du versuchst, in Hinterzughen, der Mann erstarrt. Du hast, das Gespräch aufgezeichnet, als, was du mir gesagt hast, antwortet Adrian. Wenn mir etwas passiert, landet es morgen früh bei den falschen Leuten. Überleg dir gut, ob du weitermachst der Fremd nerd leise, trat zurück und stieg wieder in seinen Wagen. Sekunden später fuhr der Wagen mit quietschenden Riefendiven. Adrian dreht sich und ging zurück zu Lara, die immer noch wie angeurselt stand kommen sie, sagte ruhig. Es ist vorbei, Lara schüttelt den Kopf. Das war gerade kein normales Gespräch. Sind sie wirklich, Adrian hielt in. Sein Blick war ernst, aber nicht kalt. Jemand, der sich viel Feinde gemacht hat. Und jemand, der ihnen nix antun will und ich soll ihnen einfach glauben, nein, sagte leise. Aber sie werden sehen, dass ich recht have. Bleiben sie morgen Abend zu Haus. Versprechen sie mir das und wenn ich es nicht Tuesday, lachelt schwach. Dan sehen wir uns hier wieder. Aber sehen sie gewarnt, beim nächsten Mal könnt der Mann nicht alien kommen Lara sah ihm nach, als in der Dunkelheit verschwand. Diesmal war kein Motorengeräusch zu hören. Es war, als hat sich einfach in der Nacht aufgelöst. Doch eins was ain't sie jetzt sicher, Adrian Varga war kein gewöhnlicher Mann. Und die Straße war kein gewöhnlicher Ort mehr. Am nächsten Abend versucht Lara, stark zu bleiben. Sie hat sich geschworen, nicht auf dieser Straße zu erscheinen. Bleib zu Haus, sagte sie sich immer wieder, während sie am Fenster ihres kleinen Apartments stand und in die Nacht hinausschaut. Doch je langer sie wartet, desto starker wurde der Drang, zu gehen. Es war, als hat die Straße selbst in unsichtbar Hand, die sie rief. Schließlich nahm Lara ihr Jacke und trat hinaus. Der Wind war cool, und der Himmel sternenklar. Kein Spur von Regen, kein Os red, zurückgeblieben. Ihr Schritt klangen lauter als sonst, als sie die Straße betrat. Von Adrian war nix zu sehen. Kein Silhouette, kein vertrauter Mantel. Doch Lara hat das Gefühl, beobachtet zu werden. Mehr als einmal sie sich doch da war niemand. Nach ein paar hundert Metern bemerkt sie etwas Merkwürdiges, ein zweiter Wagen, diesmal heller und unauffälliger, parkt am Straßenrand. Es war nicht der Schwarzwagen vom Vortag. Vielleicht nur ein Anwohner, dachte sie. Doch ihr Instinkt sagte ihr etwas anderes. Plötzlich hört sie schnell Schritt hinter sich.
Noch bever sie sich umdrehend, spurt sie in handen rem arm kein Angst, sagt die Stimme. Ich will nur reden Lara sich los und dreht sich Es war nicht Adrian, sondern ein jüngerer Mann, vielleicht 21, sportlich, mit kurzen Haaren. Sein Blick war ernst, aber nicht feindselig. Wer sind sie, fragte Lara scharf. Mein Name ist Elias. Ich kann Varga. Adrian. Sie sind in Gefahr, wenn sie hier bleiben das hat mir ausgesagt, entgegnet Lara Kohl. Warum sollt ich ihnen glauben, weil heute Nacht etwas passieren wird. Und sie sollten nicht dabei sein Elias blickt nervös über die Schulter. Es gibt mehr als ihnen, der Inzucht. Und die anderen sind nicht so, hoffentlich wo ist Adrian, unterwegs. Versucht, ihnen Treffpunkt zu erreichen, bever sie in finden sind dies Leute, Elias zagert. Nicht Nergeshaftsleute. Sagen wir. Leute, die sehr gefährlich Interessen haben Lara wollt mehr wissen, aber plötzlich horten sie das Garage einst zweiten Autos, das sich mit ausgeschaltetem Licht nahert. Elias flucht leise. Sie spat das Auto hielt ein Stück weiter vorn. Zwei Männer stiegen aus, beid kraftig, mit ins Klassen entritten. Gehen sie, sagte Elias zu Lara. Laufen sie nach Haus. Sofort und sie, ich halt sie auf. Adrian wird gleich hier sendlich bever Lara sich entscheiden könnt, bemerkt in die Manner sie bereits. Da ist sie, rief einer. Elias stellt sich Skutsen vor Lara. Rennen, befiel Lara zagert, dan tat sie, was sagte. Sie rant den Weg entlang, hort hinter sich Schritt, Stimmen, ein Dumpfsgeräusch von einem Zusammenstoß. Elias kämpft mit den Männern, das war deutlich zu hören. Plötzlich stoppt ein Wagen mit Quietschenden riefen neben Lara. Die ging auf. Einsteigen, rief Adrian. Ohne Nachzudenken sprang Lara hinein. Kaum hat sie die geschlossen, gab Adrian Gas, und der Wagen schoss. Sind sie verletzt, fragte während konzentriert die Straße im Blick behielt. Nein, ich glaube nicht. Aber Elias, was saint, was tut, sagte Adrian ernst. Ist einer von meinen Leuten Lut, Lara start innen. Wie viel sind sie, genug, sie überleben. Aber vielleicht nicht genug, sie gewinnen, Lara versucht, ruhig zu bleiben, doch ihr Herz rast. Warum jet es hier eigentlich? Was transportieren sie wirklich, Adrian sah sie nur kurzen, bever wieder auf die Straße blickt. Informationen. Namen, Konten, Bewes. Dinge, die Mochtige Menschen vernichten könnten. Und Gemmen de Drossen will verhindern, dass ich sie übergebe. Und ich, bin nur zufällig mittendrin, nicht mehr ganz zufällig, sagte leise. Seit wir uns kennengelernt haben, glaubt man, sie wären wichtig für Michigan sind sie das, fragte Lara, ohne darüber nachzudenken. Adrian schwieg für einen Moment, dann antwortet Lara was ain't nicht, ob sie erschrocken oder gereit sein sollt. Bever sie etwas erweiternd, bog Adrian in een Seitenstraße ob und fuhr auf einen verlassenen Hof. Wir bleiben hier, bis es ruhig ist, sagte Elias kommt klar. Ist gut ausgebildet und wenn nicht, Adrian sah sie ernsten. Dan muss ich mich entscheiden, ob ich mein Ziel verfehl, in sie retten. Oder ob ich die Mission zu Ende bringe Lara schluckt. Und was werden sie tun, ich hoffe, dass ich es nie herausfinden muss, antwortet Sie warteten still, waren draußen in der Fernmotorengeräusch und gedämpft Stimmen zu hören waren. Nach einer Viertelstunde vibriert Adrians Telefon.
Sah auf das Display und at meet or lichtert auf. Elias ist okay. Hat sie abgehängt gut, flüstert Lara. Und was jetzt bring ich sie nach Haus. Aber danach, müssen sie sich entscheiden worüber, Adrian startet den Motor wieder und fuhr langsam aus dem Hof. Sein Blick war auf die Straße gerichtet, seine Stimme ruhig, aber ernst. Ob sie sich aus meinem Leben heraushalten, oder ob sie bereit sind, zu sehen, wie tief dieses Spiel wirklich geht. Lara wusste, dass dies kein Lehrdrang war. Sondern eine Einladung. Ungefährlich, vielleicht sogar tödlich. Sie in ihrer Wohnung ankommen, bleib Adrian einen Moment im Wagen sitzen. Überlegen sie sich gut, sagte Die Straße ist kein Zufall mehr. Und wir haben keine zweite Chance, wenn sie einen Fehler machen. Lara nicht, stieg aus und sah ihm nach, wie in der Nacht verschwand. Doch tief in ihrem Inneren wusste sie, morgen würde sie wieder auf dieser Straße sein. Der Regen hat aufgehört, aber die Straßen glänzten noch nass im Licht der Laternen. Alexander stand allein am Rand der Straße, sein Herz rast. Konnte nicht glauben, was gerade erfahren hat, die Machenschaften von Victor Reichenbach waren größer, als gedacht hat. Es ging nicht nur Geld oder Macht, es ging Kontrolle über die ganze Stadt. Sophia war verschwunden. Niemand wusste, wo sie war. Alexander hat das Gefühl, dass Reichenbach dahinter steckt. Die Hinweise, die gefunden hat, fahrten alle zu einem alten Lagerhaus am Hafen. Dort, so hieß es, werden Geheimtreffen stattfinden, und dort kann Sophia gefangen sein. Alexander stieg in seinen Wagen und fuhr los. Die Straßen waren leer, nur das Leis summende Motors war zu hören. Sein Kopf war voller Gedanken. Wenn Reichenbach sie wirklich dort halt, muss ich handeln. Aber wie allen gegen ihn? Am Hafen rock es noch und Sals. Zwischen rostigen Containern und dunklen Gassen parkt Alexander sein Auto und ging zu Fuß weiter. In der Ferne sah Licht aus einem der alten Gebäude. Schatten bewegten sich in den Fenstern. Schlich nachher und hört Stimmen. Sie wird uns nicht mehr entkommen, sagte eine tiefe Stimme, Alexanders Herz zog sich zusammen. Das muss Reichenbach sein. Und was ist mit dem Journalisten, fragte ein anderer Mann. Wird bald verstehen, dass auf der falschen Seite steht. Wenn nicht aufgibt, dann verschwindet einfach. Alexander bald die Faust. Wusste, dass kein Zeit verlieren dürft. Vorsichtig sucht nach einem Gang, bis ihn halb geöffnet Seiten fand. Drinnen war es dunkel, nur in der Mitte der Halle brannt eine einzelne Lampe. Unter dem Licht sah Sophia, gefesselt in einem Stuhl. Sophia, wollt rufen, aber schluckt den Laut herunter. Zwei Männer standen neben ihr, bewaffnet. Hinter ihnen trat Reichenbach aus dem Schatten. Elegant wie immer, mit kaltem Blick und einem Lächeln, das kein Warm Kant. Du bist also der Held, der glaubt, kann mich stoppen, sagte Reichenbach plötzlich laut, ohne sich umzusehen. Hat Alexander bemerkt. Komm nur heraus. Ich weiß, dass du hier bist. Alexander trat hervor, sein Herz schlug wie wild. Lass sie frei, Reichenbach. Sie hat nix mit ihnen geschaffen zu tun. Reichenbach lacht leise. Oh, sie hat alles damit zu tun. Sie wollt zu viel wissen, genau wie du die Männer neben Sophia haben ihr Waffen. Alexander wusste, dass keine Chance hat, wenn jetzt unüberlegt handelt. Aber erinnert sich an das, was Sophia ihm vor Tagen gesagt hat, mut bedeutet nicht, keine Angst zu haben. Mut bedeutet, trotz der Angst zu handeln.
Mit einem schnellen Griffzug Alexander ein Mittelrer vom Boden und stürmt nach vorn. Die Männer schossen, aber die Kugeln trafen nur Stahlträger. Chaos brach aus Sophia kippt mit dem Stahl zur Seite, den Schüssen zu entgehen. Alexander schlug ihn in der Manner nieder, der Antier stört, als ein Container hacken von der Deckvial. Ein Schuss lässt sich zerbrach die Lampe, Dunkelheit erfüllt die Halle. Fang in, brüllt Reichenbach. Alexander tastet sich durch den Raum, bis Sophias Fesseln fand. Mit zitternden Handen riss sie los. Kannst du laufen, flüstert Ja, ich glaube schon, gucket sie. Sie rannten gemeinsam zur Tür, während hinter ihnen Stimmen und Schritt lauter wurden. Draußen weht der Wind vom Hafen her kalt und fucket. Sie stürmten zu Alexanders Wagen und sprangen hinein. Die Riefen quietschten, als Gas gab und in die Dunkelstraße bog. Schuss halten hinter ihnen nach, aber sie waren zu weit weg, getroffen zu werden. Danke, du hast mein Leben gerettet, flüstert Sophia und at mich schwör. Alexander sah sie kursen. Wir sind noch nicht in Sicherheit. Reichenbach wird nicht aufgeben, dann müssen wir ihn aufhalten, sagte Sophia ins Klassen. Endgültig Alexander nicht. Zum ersten Mal spürt nicht nur Angst, sondern auch Hoffnung. Zusammen werden sie es schaffen. Doch tief in seinem Inneren was der letzte Kampf hat gerade erst beginnen. Die Morgensonne lag wie flüssiges Gold auf den Dächern von San Remo, und die Straße der Leidenschaft wirkt friedlicher als je zuvor. Doch in Lucius Herzen tobt ein Sturm. Sie was dass dieser Tag als entscheiden würde. Heute sollt das letzte Rennen stattfinden, nicht nur für Ruhm, sondern für Wahrheit, Liebe und Gerechtigkeit. Schon früh am Morgen treffen sich die Fahrer. Marco stand am Rand der Strecke, den Helm unter dem Arm, sein Blick war fest, aber Lucia kennt das Zittern in seinen Fingern erkennen, als sie auf ihn zuging. Bist du bereit? Fragte sie mit ruhiger Stimme. Bereit, die Wahrheit ans Licht zu bringen, antwortet Marco. Aber du weißt, dass Rossi nicht verspielen wird, Lucia nicht. Deshalb müssen wir kluger sein. Geht es nicht nur Geschwindigkeit, es geht darum, in Blaujustelen waren die Zuschauer eintreffen und das Brummen der Motoren die Luft füllt, taucht Enzo Rossi mit seinem glanzenden roten Wagen auf. Sen Lacheln war glatt wie aber sein Augen funkelten gefährlich. Was dass die sen letztes Spiel senkend. Schon Tag zum Gewinnen, oder, spottet als in Marco Vorbeijing. Marco antwortet nicht. Zog den Reisverschluss seiner Lederjacke hoch und stieg in sein Auto. Lucia trat nachher in sein Fenster. Pass auf dich auf, flüstert sie. Und vergiss nicht, was wir geplant haben, dann ging es los. Die Motoren hielten auf, und die Fahrzeuge schossen über den Asphalt. Die ersten Runden verliefen fast ruhig, doch dann begann Rossi, seine alten Tricks auszupacken, plötzlich aus Bremsmanöver, riskanti Schlenker, beinahe Kollisionen. Marco blieb ruhig. Fuhr nicht nur zu siegen, fuhr, Rossi in ihn Fall zu locken. Lucia, die mit dem Team Funk verbunden war, gab ihm Praises Anweisungen. Halt in dich hinter dir lassen glauben, hat dich in der vorletzten Runde geschehen, Rossi drank Marco brutal an den Rand der Strecke. Zuschauer schrien auf, als beide Fahrzeuge gefährlich nah in die Leitplank kamen. Doch genau in diesem Moment aktiviert Lucia die Versteckkamera im Wagen, alle Beweis für Rossis Manipulation wurden live auf die Grossleinwand übertragen. Das Publikum sah es. Die Offiziellen sahen es. Rossi kann nicht mehr leugnen, wirklich war. Wir und unkonzentriert begging seinen letzten Fehler,
in der letzten Kavurla die Kontrolle, schlittert ins Kiesbett und schied aus Marco rast als erste über die Ziellinie, nicht nur als Sieger des Rennens, sondern als Held, der die Wahrheit ans Licht gebracht hat. Als aus dem Wagen stieg, stürmt Lucia zu ihm. Du hast es geschafft, rief sie, Tränen glanzten in ihren Augen. Marco lächelt Schopfeed. Nein, wir haben es geschafft die Mensch Welt, waren die Rennleitung verkündet, das Enzo Rossi disqualifiziert und aus der Liga ausgeschlossen wurde. Am Abend, als die Sonne über San Remo unterging und die Straße der Leidenschaft in warmes Licht taucht, standen Marco und Lucia allein in einer stillen Cave. Was jetzt? Fragte Lucia leise. Marco sah sie an, seine Augen wake und voller warm. Jetzt, fahren wir unseren eigenen Weg. Ohne Lügen. Ohne Angst sie lacht und nahm seine Hand. Zum ersten Mal seit langem fühlt sich als Leichten, wie Fahrtwind auf offener Straße. Die Straße der Leidenschaft war nicht länger nur ein Rennstreck. Sie war ein Symbol geworden, für Mut, Liebe und den Glauben daran, das Ehrlichkeit am Ende immer gewinnt.